Hello everybody. My 10th last life process 10th standard பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் வீடியோ. அப்போ லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா சும்மா ஐ கேவ் த பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் வாட் ஆர் த வேரியஸ் ப்ராசஸஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி அக்கர் இன் த லிவிங் ஆர்கானிசம். ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசமாக இருந்தால் என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்கும், ஒரு என்னென்ன வைட்டல் ப்ராசஸஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம லிவிங்காக கன்சிடர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம். So what we are going to discuss today, we are going to study the first life processes. It is called nutrition. Nutrition அப்படிங்கிறது என்ன? Nutrition அப்படின்னா என்ன? சரி, I am just delivering the lecture. Yeah, I am giving the class. Yeah, you are doing the bicycle பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்லை வந்து ரன்னிங் போயிட்டு இருக்கோம், இல்லை கேம்ஸ் விளையாடுறோம். அப்போ எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, நம்மளோட பேசிக் ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக எனர்ஜி தேவை. எனர்ஜி இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஹியூமனில் நடக்குமா? நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பீங்ஸ், அது பிளான்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை மைக்ரோ ஆர்கானிசமாக இருக்கட்டும், எதுக்காக இருந்தாலும் எனர்ஜி இஸ் மஸ்ட். The energy is the basic need for each and every organisms. Without energy, it can't do or it can't perform any kind of the activities. அப்போ எனர்ஜி ஒரு பேசிக் நீட்ஸ். சரிங்களா? How we are going to get the energy அப்படின்னா we are going to get the energy from food. We are getting the energy from food. Energy in the form of adenosine triphosphate நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்போ எனர்ஜி அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து எடுத்துக்கிறோம்னா we are going to intake the food, at the time it's going to fulfill our energy requirement. We are taking the nutrients, but nutrient converted the energy in the form of a respiration process. Okay, but what is the nutrition? Yeah, nutrition is nothing but intake of food. Nutrition is nothing but the intake of food. Nutrition is nothing but intake of food. So whenever we can study about the nutritions, we get little bit confused over the terminology nutrients. அப்போ நியூட்ரியன்ஸ் நியூட்ரிஷன் ரெண்டும் ஒன்றா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. இப்போ வாட் இஸ் நியூட்ரியன்ஸ்? த டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட். டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட் இஸ் கால்ட் அஸ் த நியூட்ரியன்ஸ். அப்போ ஃபுட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸ். அப்போ ஃபுட்டில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது? யா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்போஹைட்ரேட், யா, ப்ரோட்டீன், விட்டமின், ஃபேட், அமினோ ஆசிட்ஸ், என்சைம்ஸ், minerals, everything it is presented. And the individual components தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா nutrients. Yeah, nutrient is nothing but, for example, I am going to buy the Complan, I am going to buy the Horlicks, இல்லை எந்த ஒரு சும்மா ஒரு பாக்கெட்டட் ஃபுட் ஐட்டம் வாங்கினாலும் அதில் நியூட்ரியன் லெவல் மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க. எவ்வளோ கிலோ கேலரி கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது, எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது, எவ்வளோ விட்டமின் இருக்குது, எவ்வளோ ஆயில் கண்டென்ட் இருக்குது. அப்போ அந்த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட்டை தான் நம்ம நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த இன்டேக் ஆஃப் ஃபுட் ஆர் இன்டேக் ஆஃப் நியூட்ரியன் இஸ் கால்ட் அஸ் த நியூட்ரிஷன்ஸ். அப்போ எல்லா ஆர்கானிசமே ஒரே மாதிரி ஃபுட்டை எடுத்துக்குதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. அப்போ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர்கானிசம் யூஸ் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி டு கெட் தேர் ஓன் ஃபுட். இப்போ ஒரு சில ஆர்கானிசம்லாம் ஃபுட்டை வந்து தானாக சிந்தசைஸ் பண்ண முடியுது, ஒரு சில ஆர்கானிசம்லாம் ஃபுட்டை சிந்தசைஸ் பண்ண முடியல. யா, ரீசன் இஸ் தேர். உள்ள இருக்கிற செல்லுலார் மெட்டபாலிசம் இஸ் த மெயின் ரீசன்ஸ். But how the organism intake the nutrients or nutritions, அதை பேஸ் பண்ணி we are going to divide the organism into two category. அப்போ நியூட்ரிஷன் இருந்தால் தான் ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது கேன் ஆல் த ஆர்கானிசம் ஏபிள் டு பர்ஃபார்ம் த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அப்போ நியூட்ரிஷன், how it is going to fulfill its nutrition requirements, we are going to divide the living organism into two categories. Some organisms able to synthesize their own food. ஒரு சில ஆர்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை அதே தயாரிச்சுக்குது. அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நம்ம ஆட்டோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆட்டோட்ராப்ஸ் ஆர் ஆட்டோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன் ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஆட்டோட்ராப் ஆர் ஆட்டோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷன். அப்போ இட்ஸ் கோயிங் டு இன்டேக் த ஃபுட் இஸ் ஓட். தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை தானே தயாரிச்சுக்குது. அப்போ எல்லா ஆர்கானிசம்லையும் இது பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பீங்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை மற்ற அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஃபங்கையாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை தானே தயாரிச்சிக்க முடியாது. ஏன் தயாரிச்சிக்க முடியும்னா அதுக்கு மெட்டபாலிசம் கிடையாது, அதுக்கு பிக்மெண்ட் சிஸ்டம் கிடையாது. இப்போ த ஆர்கானிசம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்டிங் ஆன் த நியூட்ரிஷன் ஃபார் அதர் ஆர்கானிசம். இட் இஸ் கால்ட் ஹெட்டிரோட்ராஃபிக். ஹெட்டிரோட்ராப்ஸ் or heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. அப்போ எந்த ஆர்கானிசம் ஹெட்டிரோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷனை ஃபாலோ பண்ணுதோ அதை தான் ஹெட்டிரோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எந்த ஆர்கானிசம் ஆட்டோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷனில் ஃபுட்டை எடுத்துக்குதோ அதை தான் ஆட்டோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வி கேன் டெல்?
But the organisms able to synthesize own food with the help of the raw materials. That is autotrophic nutrients. Specifically, we can tell about all the green plants. Green plant is the known example of autotrophic nutrients. Some bacteria, some blue-green algae, all the cyanobacteria belonging to Monera, all are able to synthesize their own food with the help of the raw materials. Some Pradista. So, green plants are bacteria, some bacteria, blue-green algae, PGA or cyanobacteria or some Pradista able to synthesize their own food material with the help of the raw materials. Okay, we are going to discuss autotrophic nutrition எப்படி நடக்குது ஒரு green plantsல அப்படிங்கறது ரொம்ப கிளியரா படிக்க போறோம். சரியாமா? அடுத்து heterotrophic அப்படினு வந்தனா ஆர்கானிசம் இருக்கு ஆனா ஆர்கானிசம்லாம் அதோட ஃபுட் தனக்கு தேவையான ஃபுட் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்? It is supposed to be depending on the autotrophic nutrients. The organisms unable to synthesize their own food, it is exclusively depending on the other organism for the food requirements. That kind of organism is called as the heterotroph. Only we are going to use the word unable to make their own food. Unable to make their own food. அதால தனக்கு தேவையான ஃபுட் அதே தயாரிக்க முடியாது. அப்ப டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும். யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்? autotroph organisms டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கலாம். இல்ல some animals டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கலாம். அதுதான் heterotrophic. All the animals we can write fungi, some bacteria also it is act as the heterotrophic, but animal and fungi it is the common examples. And the heterotrophic தான் நம்ம further divide பண்றோம். என்ன divide பண்றோம்? Whether it is going to depending on which source depend பண்ணிருக்கு, எந்த source depend பண்ணிருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு we are going to divide into parasitic, saprophytic, decomposers அப்படினு சொல்றோம். decomposer அப்படி சொல்றோம். parasitic இருக்கட்டும், saprophyte இருக்கட்டும், decomposer, we are going to study heterotrophic nutrition separately. First I am going to start about what is autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition என்ன? Plantல எப்படி நடக்குது? So how the plant able to synthesize their own food, how the plant intake the food, what are the raw materials needed, where the process which occurs, what is the function of chlorophyll, what is the function of stomata, எல்லாத்தையும் பத்தி கம்ப்ளீட்டா டீடைல் படிக்கணும். So how the plants are able to fulfill their food requirements, very well, it is mainly the help of the process is called photosynthesis. சொல்லலாமா? Photosynthesis process. But photo very well, light. Photo is light. Synthesis is produced. But since what will happens, the plant with the help of the sunlight, along with the inorganic substances, sunlight use பண்ணுது, inorganic substances use பண்ணி, the help of the chlorophyll, it is going to convert inorganic substances into organic substances. But what exactly happened during the photosynthesis? All the green plant able to synthesize their own food with the help of the photosynthesis. But what is mean by photosynthesis? Photosynthesis is the biochemical process. சொல்லலாமா? Photosynthesis is the biochemical process. இப்போ ஏன் பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் த பயாலஜிக்கல் ஆர்கானிசம் நீடட். ஒரு செல்லில் குளோரோபிளாஸ்ட்குள்ளே இருக்கிற குளோரோஃபில் இருந்தால் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும். குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இல்லை, வெறும் லைட் மட்டும் எனர்ஜி, லைட் எனர்ஜியை ட்ராப் பண்ணணும் அப்படின்னா குளோரோஃபில் தேவை. இப்போ குளோரோஃபில் எங்கே இருக்குன்னா குளோரோபிளாஸ்ட்குள்ளே இருக்குது. அப்போ குளோரோபிளாஸ்ட் எங்கே இருக்குது? செல்லோட சைட்டோபிளாஸ்டில் இருக்குது. அப்போ தட்ஸ் வை ஐம் கால்ட் இட்ஸ் அ பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். That's anabolic process or catabolic process. கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டா போய் படிச்சோம் அப்படின்னா it is the anabolisms. அதாவது simple substances ஒன்னோட ஒன்று கம்பைன் ஆகி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் கிரியேட் ஆகுது. அப்போ சிம்பிள் சப்ஸ்டன்சஸ் யார் அப்போ நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எழுதணும். அப்போ very well 6CO2, the chemical reaction of photosynthesis according to our book, 12 water molecule is needed. அப்போ எத்தனை வாட்டர் தேவைப்படுது? ஒரு மாலிகுல் ஆஃப் குளுக்கோஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு 12 molecules. But where it is needed? With the help of the sunlight, and chlorophyll pigment, it is going to convert one molecule of C6H12O6. C6H12O6
plus 6O2 is going to release as the byproduct. Yeah, 6H2 also released. இதுதான் chemical reactions. கண்டிப்பாக எப்பொழுது தான் 10th எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறோம், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எழுதியிருக்கணும். இப்போ என்னென்ன ரா மெட்டீரியல் என்னென்னங்க யூஸ் ஆகுது? ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ரா மெட்டீரியல் என்னமா எடுத்துரும்? ரா மெட்டீரியல்ஸ் CO2 plus H2O, sunlight and chlorophyll pigment. But what are the end products? But one molecule of glucose. The excess amount of glucose only is going to store inside the vacuole in the form of starch. அப்போ glucose தான் ப்ரிப்பேர் ஆகுது. நிறைய இருக்கிற குளுக்கோஸை பிளான்ட் தன்னோட தேவைக்காக இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்டோர் இன் த வேக்யூல் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டார்ச். அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு பிளான்ட்டை விட்டு வெளியே போயிடுது. வாட்டர் ஆல்சோ இட் இஸ் கோயிங் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் excess amount of water, it is called as the transpirations. Okay, good. Photosynthesis is the biochemical reactions by which the light energy converted into chemical energy. Light energy is converted into chemical energy. When the process it is occur in the leaf. Specifically, it is occur in the leaf. But leaf is the site of the photosynthesis. Leaf la dhaan nadakudhu process. But you know very well the leaf is mainly made up of two regions, dorsal region and ventral regions. Leaf is mainly made up of two regions, dorsal and ventral. I am going to teach that leaf anatomy in the next class. Last la paarkom. But what are the main events occurs? Biochemical reaction is the anabolic process. The simple substances converted into complex substances. மூணாவது பாயிண்ட் எழுதலாம், simple substances converted into complex. But what are the events which are specifically occur in the photosynthesis? What happens? The light energy converted into chemical energy. The first one, absorption of sunlight. The first, absorption of sunlight. யாருமா sunlight absorb பண்றான் plantல? Which part? A chlorophyll which absorb the sunlight. Next process, the light energy is converted into chemical energy. Yeah, the light energy converted into chemical energy by photolysis of water, splitting of water. அப்போ அந்த ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் நடக்கிறதுனால தான் லைட் எனர்ஜி என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுமா? கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது. இப்போ த தேர்ட் ஸ்டெப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ், த ரிடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன்டு கார்போஹைட்ரேட். ரிடக்ஷன் ஆஃப் CO2 இன்டு கார்போஹைட்ரேட். கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போய் படித்தோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது. அப்போ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறது two different chemical reactions occurs. நம்ம 10th லெவலில் படிக்கிறதுனால ஒரு டீட்டெயில் போனால் two type of reaction which is specifically occur. One reaction is called light reactions, the another reaction is called dark reactions. The light reactions specifically occur in the gran of the thylakoid, dark reactions occur in the stroma of thylakoids. அப்போ அதை தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். லைட் ரியாக்ஷன் தான் லைட் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி. அப்போ லைட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாறணும் அப்படின்னா அங்கே வாட்டர் ஸ்ப்ளிட் ஆகணும். எதுக்குள்ளே இருக்க வாட்டர் ஸ்ப்ளிட் ஆகணும்? அப்போ குளோரோபிளாஸ்டில் இருக்க வாட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ளிட் ஆகணும். அப்போ ஸ்ப்ளிட் ஆகிற ப்ராசஸ் பேர் தான் ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர். அதாவது ஃபோட்டோ அப்படின்னா லைட், லைசிஸ் அப்படின்னா ஸ்ப்ளிட்டிங். அப்போ லைட்டோட ஹெல்ப்பால் வாட் ஹேப்பன்ஸ், த வாட்டர் இஸ் கோயிங் டு ஸ்ப்ளிட்டட் இன்டு ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன்ஸ். அப்போ த லைட் எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு chemical energy, the help of the splitting of water is called, otherwise called photolysis of water. அப்போ மூணாவது என்ன நடக்குது? அப்போ the carbon dioxide reduce into carbohydrate. அதுதான் third steps. இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம அப்படின்னா டார்க் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டார்க் ரியாக்ஷன் இவ்வளோ டீட்டெயில் போக தேவையில்லை. அப்போ இந்த கன்வர்ஷன் ஆஃப் லைட், வாட்டர் ஸ்ப்ளிட்டிங் இன்டு ஆக்சிஜன்ஸ். அப்போ ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நாட் ஃப்ரம் கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆக்சிஜன் ஸ்பெசிஃபிக்லி ரிலீஸ் ஃப்ரம் த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ். கான்செப்ட் புரியுதாமா? அப்போ வென் யூ கோயிங் டு ஆஸ்கிங் த கொஸ்டின்ஸ் டிஃபைன் photosynthesis, you must write the proper definitions. Photosynthesis is the biochemical process by which light energy converts into chemical energy. Where it is located happens, it is occurring in the leaf.
Got it? What is the chemical reaction? 6 carbon dioxide molecules combine with 12 water molecules with the help of the sunlight and chlorophyll. Yeah, it's to form C6H12O6 plus 6CO2 and 6H2O. Both of them is the byproducts. It is going to useful for various metabolic activities. But 3 steps, what are the 3 steps directly involved in this steps? In the 3 steps, 5 mark question or 5 mark question on the concept and apply பண்ணும்போது இந்த 3 point compulsory இருக்கணும். The chemical reaction compulsory. Correct numbers போடணும். Please don't use the term 6. Old book la 6 அப்படினு கொடுத்திருப்பாங்க. You must use the 12 water molecule is required. Yeah, remaining we are going to study how the carbon dioxide enter. Everything we will discuss in the next class. Thank you, students.